হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা কিছু হোমিওমরফিজম এন্ড কন্টিনিউটির কিছু ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেখব, প্রুফ করব। সো let f x tau 1 to y tau 2 is a function in the following statements are equivalent. তো আমরা কিছু ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্টকে স্টাডি করব। ফার্স্ট ইজ f is continuous. সো কন্টিনিউটি ডেফিনেশন আমরা আগের লেকচারে দেখেছি যে ইনভার্স ইমেজ অফ এ ওপেন সেট শুড বি ওপেন। তার মানে আমরা যদি একটা x একটা y নিই এরকম x and y, and suppose there is a function f, আমরা যদি রেঞ্জে যদি কোনো একটা ওপেন সেট ইউ নিই, দেন তার ইনভার্স ইমেজটা, in this inverse image, this is maybe f inverse u. So if u is open, then f inverse u has to be open. So inverse image of an open set should be open. So this is the definition of our continuity. তো এখান থেকে আমরা ইন জেনারেল প্রুফ করব যে if f is closed set in y, then f inverse f is closed set in x. সো আমরা এখানে কন্টিনিউটি ডেফিনিশনে আমরা ওপেন ইউ কে ওপেন সেট নিচ্ছিলাম এবং বলছিলাম যে তার ইনভার্স ইমেজটা ওপেন হবে, বাট উই ক্যান রিপ্লেস দিস ওপেন সেট বাই ক্লোজ সেট। আমরা ওপেন সেটটাকে ক্লোজ সেট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। অর্থাৎ if f is a closed set, আমরা যদি সেকেন্ড পিকচারটা এখানে দেখি, if f is a closed set, তার ইনভার্স ইমেজটাও ক্লোজ সেট হবে। দিস টু আর ইকুইভ্যালেন্ট। তো আমরা a থেকে b তে প্রুফ করব। we assume a and proof b. So let f be an closed set in y. F is a closed set by definition y minus f is an open in y. Now f is continuous. F continuous and y minus f is open. So continuity definition অনুসারে f inverse of y minus f is open in x. Now f inverse y minus f কে আমরা লিখতে পারি f inverse of y কি হয়, f inverse y মানে হোল সেট, তো ইনভার্স ইমেজ নিলে আমরা পুরো x টাই পাবো, x goes to y. So f inverse y minus f can be written as x minus f inverse of f, which is open in x. তার মানে কি, ওপেন সেটের ক্লোজ সেটের ডেফিনেশন অনুসারে তার কমপ্লিমেন্টটাও ক্লোজড হবে, ওপেন সেটের কমপ্লিমেন্ট ক্লোজড এবং ক্লোজ সেটের কমপ্লিমেন্ট ওপেন হয়। So therefore f inverse f is closed in x. So this is the first part of our theorem. Second, we assume b and now proof c. So we assume that f is closed set in y, then f inverse f is closed in x. We prove that if SB be a subbase for u in y and g belongs to SB, then f inverse g belongs to tau. So এখানে যদি আমি, this is difficult to draw this picture, but আমরা একটা পিকচার ড্র করার চেষ্টা করি। তো this is x and y. আমরা একটা u SB be a subbase for u in y. তো এখানে আমরা একটা ওপেন সেট u নিয়েছি, আমি ডিফারেন্ট কালারে u আঁকছি। This is u, we have f like this, and g is an element of subbase. Sorry, এখানে একটা মিস্টেক আছে, this is not u, this should be tau 2. SB be a subbase for tau 2 in y. So you can just erase these things. We're just taking element g here. So g belongs to SB. G is also a subbase. Then f inverse u, যে ইমেজটা হবে, this should be open. সাববেস হবে বা বেস হবে তা বলতে পারবো না, বাট হ্যাজ টু বি ওপেন, এটুকু আমরা প্রুফ করব। Let g be a subbasic open set in y, g be a subbasic. So open, this is given open. So y minus g is closed, কারণ ওপেন সেট হলে তার কমপ্লিমেন্টটা ক্লোজড হবে। So if in y minus g is closed, y minus g যদি ক্লোজড হয় by previous theorem, that property b, that f inverse y minus g is closed in x by b. So f inverse y minus g is again can be written as x minus f inverse g.
which is closed in X. So X minus F inverse G closed in X means F inverse G is open in X. So this is the part C. Now we'll prove C to D. What is D said? D টা বলছে যে for each neighborhood W of fx in y, each neighborhood আমরা এখানে ড্র করেছি। এখানে দেখো পয়েন্ট আমরা x নিয়েছি আর তার ইমেজ fx নিয়েছি। x আর y দুটো টোপোলজিক্যাল স্পেস আমাদের, f একটা ফাংশন। সো আমরা each neighborhood w of y, তো fx কে ঘিরে প্রথমে একটা w চুজ করেছি। চুজ w, এখানে w contain fx and which is a subset of y. Now for this w, we can find that there exists some v neighborhood of x. So for this, there exists x belongs to v such that this fb টা পুরোপুরি তোমার w এর ভিতরে ম্যাপড হবে। f of v will be mapped inside this w. তো এটা আমরা প্রুফ করব কি করে? Let x belongs to x, small x belongs to x be a point, and w be a neighborhood of fx, and u be a belongs to tau 2 such that fx belongs to u, which is a subset of w. তো আমরা এখানে u একটা আরো ছোট, এরকম একটা ছোট আরো সাবসেট নিয়ে নিচ্ছি। সাপোজ দিস ইজ u, u is a subset of w. Now without loss of generator we may assume u be a basic open set. তো আমরা u টাকে বেসিক ওপেন সেট চুজ করতে পারি x কে ঘিরে। এটা বেসিক ওপেন সেট চুজ করে নিয়েছি u। তো u যদি বেসিক ওপেন সেট হয়, then u can be written as w1 w2 wk intersection, where wki as the sub basic open set in sb. তো sb আমাদের একটা সাবস্পেস দেওয়া আছে। So sb subbase এর definition কি? Definition of a subbase was, maybe I can draw that. Subbase is the মানে হচ্ছে their intersection, their finite intersection forms the basis, forms basis. তো সেই সাববেসের ডেফিনিশন থেকে তাহলে আমরা w1 w2 wk কতগুলো ফাইনাইটলি মেনি সেট আমরা সাববেসিক ওপেন সেট খুঁজে পেয়েছি যাদেরকে ইন্টারসেকশন রূপে ইউকে লেখা যাবে। Therefore this fx belongs to u. So pictorially we draw kori, this is fx here and this is w, this is u, sorry, this is u. Then this u can be written as union of w1 w2 wk. তো এই ধরনের কিছু সেটের ইউনিয়ন রূপে লিখতে পারো w1 w2 w3 wk. সো fx টা কোনো একটা wi তো অবশ্যই থাকবে। So this fx belongs to some wi, and that wi is a subset of u, and u is a subset of w again. Therefore f inverse wi is an open set, কারণ প্রত্যেকটা wi আমার ওপেন ছিল। তো ওপেন সেটের ইনভার্স আমরা অলরেডি প্রুফ করেছি যে এটা ওপেন সেটের ইনভার্স ওপেন হবে। So f inverse wi is open set in x by the previous condition by c. Therefore x belongs to f inverse wi. So f belongs to f inverse wi. So just put f inverse wi equal to v. আমরা ধরে নিচ্ছি f inverse wi equal to v. তাহলে কি x belongs to v and f of v equal to wi, and wi is a subset of w. So that's what we need to prove. Next, this result is very important. If a bar means closure of a. So if a bar is a subset of f a whole bar for every subset a of x. So a এর ক্লোজার নিয়ে তার ম্যাপিং যদি নিই, this is a subset of f a নিয়ে যদি তার ক্লোজার। So let a be a subset of x and v belongs to f a bar. So
এ আমরা প্রথমে চুজ করেছি, পিকচারে যদি আমরা দেখি এখানে আমরা এ কে চুজ করে নিয়েছি, হুইচ ইজ এ সাবসেট অফ এক্স, এন্ড তার সেখানে একটা পয়েন্ট নিয়েছি এক্স, and V is a point in FA bar. So we show that V belongs to FA whole bar. তো আমাকে যদি একটা সাবসেট দেখাতে হয়, তো আমাকে এখান থেকে একটা এলিমেন্ট চুজ করতে হবে। We may choose some element V here, and we show that V also belongs to. So we choose V here, and we show that V also belongs to here. এটা আমাদের টার্গেট। তো let U belongs to A bar. তো আমরা এখান থেকে এবারে একটা পয়েন্ট নিয়েছি ইউ, এবার থেকে এখানে একটা ইউ পয়েন্ট নিয়েছি, সো দ্যাট এফ ইউ ইকুয়াল টু ভি, এফ ইউ ইকুয়াল টু ভি হচ্ছে। সো দিস ইউ ম্যাপস টু ভি। এফ ইউ বারে আছে স্যার, দুটো কন্ডিশন হতে পারে। এফ ভি বারে দিস ইমপ্লাইজ আইদার দিস ইউ বিলংস টু এ অর ইউ ইজ এ লিমিট পয়েন্ট। সেটা না থাকলে ইউ ইজ এ লিমিট পয়েন্ট হবে। That is the definition of A bar. A bar is the closure. Closure means the set union all of its limit points. So if U belongs to A, then V equal to simply take FU, and you take that belongs to FA, and FA is already subset of FA closure. Closure is a bigger set. So we are finished. So this is the first picture. So if you take U belongs to A, then just FU equal to V, and you just take FA. You are taking A and image of FA. So FA and maybe FA bar will be more bigger. ঠিক একটা বড় সেট হবে, ইকুয়ালও হতে পারে। দিস ইজ FA bar. Now suppose U does not belongs to A. তো U A তে নেই, then U is a limit point of A. এখন U যদি লিমিট পয়েন্ট হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি, তাহলে U কে ঘিরে একটা নেইবারহুড পাবো যেটা সেটটাকে আদার দেন দ্যাট পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করবে। তো আমরা আসবো সেই জায়গায়, তার আগে দেখি let W be a neighborhood of FU in Y. So আমরা এখানে U একটা পয়েন্ট নিয়েছি, দেখো this is a set X to Y, and we are taking A bar, FA bar. So A bar is a closed set, FA bar is given. So আমরা এর ভিতরে একটা ছোট A নিয়েছি, and U টাকে আমরা এর বাইরে থেকে নিয়েছি। A is a limit point. আমরা প্রথমে ভিতরে যদি থাকে সেই কেসটা অলরেডি করে ফেলেছি, এই পিকচারে যদি দেখো, তাহলে ইউ আমরা চুজ করেছি এর বাইরে থেকে, বাট এ বারে আছে এরকম একটা ইউ চুজ করেছি। let W be a neighborhood of FU in Y. তো ইউ এর ইমেজ FU, and FU কে ঘিরে আমরা একটা গ্রিন কালারে এখানে একটা নেইবারহুড চুজ করেছি, দ্যাট ইজ W, which is subset of Y. So by D আগের স্টেটমেন্টটা হিসেবে there exists neighborhood V of U such that FV is a subset of W. তো there exists a neighborhood V, আমরা একটা V neighborhood খুঁজে পাবো U কে ঘিরে, such that this FB is a subset of W. Now A is a limit point. V cuts A, and as U is a limit point, V intersection A minus U is not empty. So this is by the limit point condition. তাহলে এটা যে ইমেজ নিচ্ছি, that should be also non-empty. So F of this V intersection A minus U is also non-empty. Therefore, FV intersection, I just break this equation here. So FV intersection F of A minus U is non-empty, and FV equal to FV is a subset of W. FV is a subset of W. তো আমরা আরো বড় সেট নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে সেখানেও non-empty হতে হবে। So FV আমরা FV কে রিপ্লেস করে দিয়েছি W দিয়ে, W intersection F of A minus U non-empty. Therefore, this FU is a limit point of FA. That is, V is a limit point of FA. FU means V. So V belongs to FA whole bar. Therefore, FA bar is a subset of FA whole bar. This is a very important theorem. Next something converse.
যে আমরা যদি বি একটা ওয়াই থেকে নিই, একটা পিকচার আঁকি। So this is x, this is y. We choose a element here. This is b. Then y is like f is like this. So f inverse is like this, here to here. This is f in. So f inverse b closer will contain this f inverse b whole closer. So f inverse b. So let b is a subset of y and put a equal to f inverse b, which is a subset of x. Then we can write f of a equal to b. Now by previous theorem, fa is equal to b and fa closer is a subset of fa whole bar. এটা আমরা আগের স্টেটমেন্ট এটা প্রুফ করেছি। So now put the value of a closer. So what is the value of a? A equal to f inverse b. তো এখানে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি এর জায়গায় f inverse b পুট করে দাও both side. So f of f inverse b closer is equal to f of f inverse b whole closer. Now this inside this f and f inverse will be cancelled out. So this will be exactly b and outside closer. So this is b closer. So এখান থেকে আমরা বলতে পারি f of f inverse b whole closer is a subset of b closer. Now take this f right hand side. So f inverse b whole closer is a subset of f inverse b closer. And there may be very good exercise. You can check for real numbers. These examples in equality does not hold. So আমরা various example even interval এর ক্ষেত্রে various example নিয়ে আমরা চেক করতে পারি যে ইকুয়ালিটি গুলো হোল্ড করছে না এবং কিছু কাউন্টার এক্সাম্পল কনসিডার করতে পারি। Next, f inverse of interior of C is a subset of interior of f inverse C for every subset C of Y. So this is a very easy theorem. Take any C subset of Y. So f inverse of interior of C is equal to f inverse of interior C can be written as just see the picture. আমরা একটা y নিয়েছি আর তার একটা সাবসেট c নিয়েছি, তাহলে c এর ভেতরে কারা থাকবে? So this y minus this outside part with this closure, this boundary will not be there. So y minus c closure. So this is f inverse y is equal to x and f inverse এখানে ভেতরে চলে এসেছে, then x minus f inverse y minus c closer from f, the previous theorem, because this is a smaller set, so we can replace this bigger set by the smaller set. Again f inverse y minus c মানে হচ্ছে x minus f inverse c. So by definition this is interior of f inverse c. Now the next and last part of the G to A. So we assume G and we prove that f is continuous. So continuity, let G be an open set in Y. So we show that f inverse G is also open. So f inverse G open means interior of G is equal to G. And by G, f inverse of G is equal to f inverse of interior G, because G is equal to interior G. And this is a subset of interior of f inverse G by our property of G. This implies f inverse G is an open set because f inverse G is a subset of interior G. Therefore, f is continuous. So it is a long theorem but very important theorem to understand the properties of continuous function. Continuous function বিভিন্ন ওপেন সেটের উপর কিভাবে বিহেভ করে। তো নেক্সট ডে আমরা ডিসকাস করব নেট অ্যান্ড ফিল্টার।